خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کی قیادت ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کا مطلب ہے کہ خواتین کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنا۔ آج کی دنیا میں خواتین ثابت کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ذہانت، اعتماد اور ویژن کے ساتھ کمپنیوں کی قیادت کر سکتی ہے۔ ایک عورت کو فطری طور پر صبر، ملٹی ٹاسکنگ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا جاتا ہے۔ وہ کام اور تعلقات میں توازن رکھتی ہے، اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ہر کام میں تخلیقی صلاحیتیں لاتی ہے۔ یہ خوبیاں اسے ایک بہترین لیڈر بناتی ہے۔ اسلام نے خود خواتین کو بہت عزت و تکریم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نے ہمارے لیے روشن مثالیں قائم کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ایک کاروباری خاتون تھی، انہوں نے اپنی دولت، حکمت اور ایمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم عالم، معلم اور حدیث کا ماخذ بنی، جو نسلوں کو علم کے ساتھ رہنمائی کرتی تھی۔ یہ مثالیں ثابت کرتی ہے کہ خواتین اپنی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے کاروبار، تعلیم اور معاشرے میں رہنما ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ خواتین معاشرے کی تعمیر میں شراکت دار ہے، عزت، حقوق اور مواقع کی مستحق ہے۔ اس اسکول کے طالبات کے طور پر ہم ایک مضبوط پیغام دینے کے لیے یہ سرگرمی انجام دے رہے ہیں۔ مستقبل یکساں طور پر لڑکیوں کا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ تعلیم، اعتماد اور مواقع لڑکیوں کو لیڈروں اور قوم سازوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ یہ سمجھے کہ خواتین کو بااختیار بنانا کوئی احسان نہیں بلکہ ترقی کی ضرورت ہے۔ کاروبار اور قیادت میں خواتین کو بااختیار بنانا صرف برابری کے بارے میں نہیں ہے، یہ سب کے لیے ایک روشن اور مضبوط بنانے کے بارے میں ہے۔ گڈ مارننگ ٹو آل، میرا نام پٹھان اقرا ہے اور آج میں AGM یعنی کہ اینول جنرل میٹنگ کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی جانکاری دوں گی۔ AGM ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے جو ہر کمپنی سال میں ایک بار کرتی ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2013 کے سیکشن 96 کے حساب سے ہر کمپنی کو AGM کرنی ہوتی ہے، جس میں شیئر ہولڈر کے ساتھ مل کر امپورٹنٹ ٹاپک پر چرچا کی جاتی ہے۔ AGM میں کمپنی کے ڈائریکٹر اور کی مینیجر پرسن شیئر ہولڈر سے ملتے ہیں اور پورے سال کی پرفارمنس رپورٹ دیتے ہیں، اور یہ میٹنگ میں یہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جیسے کہ کمپنی کے فائنینشیل ریزلٹ، ڈائریکٹر کے اپوائنٹمنٹ یا ری اپوائنٹمنٹ اور بزنس کے لیے کچھ اور امپورٹنٹ ڈیسیژن لیے جاتے ہیں۔ آسان شبدوں میں کہے تو AGM ایک سال میں ہونے والا کمپنی کا چیک اپ ہوتا ہے، جہاں سب لوگ مل کر یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی صحیح دشا میں جا رہی ہے یا نہیں۔ تھینک یو۔ First of all, good morning to everyone. Good morning. I welcome you all to the 7th annual general meeting of Smart Kid Learning Limited. Today, we are gathered here not just to reflect the company performance, but to address a critical situation, a sharp drop in profit, increasing customer complaints, and negative brand image. The purpose of this AGM is to listen, analyze, and take collective decisions to regain the Smart Kid market position. Now, I invite our company secretary to proceed with the agenda. Good morning everyone. Good morning. Respected chairman and the board members, I am Khadija, the company secretary of this company, will now present the official agenda for today's annual general meeting. First, we have the welcome and the opening remarks by our chairman to set the tone for this meeting. Second, reviewing our financial performance by our CFO, highlighting the company's progress and the results. Third, our COO, Ms. Shraddha, will cover the production and the quality issues, including recent challenges and the improvements. After that, our CMO, Ms. Alia, and the CR, Ms. Mantasha, will speak on the customer complaints and the public perception, focusing on the feedback and the reputation. After that, our CEO will share the strategic summary outlining the future plans and the direction. And finally, we will conclude with the board suggestion and the voting on resolutions. That concludes the agenda. Now, I request the CFO to present the financial report. Thank you. Thank you, CS. Last year, we earned rupees 35 lakh profit with steady retail sales across Gujarat, Maharashtra and Karnataka. This year, till quarter 3 profit has dropped to rupees 18 lakhs, a 48% decline. The key reasons behind it: cost cutting on material. The new vendor saves rupees 2.5 lakhs in procurement, but lead to a loss over rupees 10 lakhs in products, returns and brand devaluation. We received 417 complaints, mostly about breakage and material failure.
Our balance sheet clearly shows that the cost of ignoring quality. I recommend immediate vendor audit and setting aside rupees 5 lakhs for corrective price and product recall. Board member has COO. I take full responsibility for the production related lapse. The shift to a cheaper, non-certified supplier was rushed and no proper quality checks were implemented before mass production. Result, over 30 retailers have returned an unsold inventory. We faced delivery delays and defective packaging. To address this, I propose the following action. First, terminate the current supplier contract immediately. Second, partnering with ISO certified vendors. Third, introducing a third stage quality inspection process covering by raw material, assembly and final packaging. As a CMO of the company, I would like to address my points of view. From a brand loved by parents to a hashtag for disappointment, this is a real damage. On social media platforms like Instagram and Facebook, complaints are all over tagged with hashtag #SmartKitFail or hashtag broke in a week, which have now crossed more than 1000 posts. We were once rated 4.7 out of 5 and now we have dropped to 2.7 out of 5. Influencers have false collaborations and even retailers are seeking clarity. Our brand's credibility is at stake. 70% of all social media mentions are negative, mainly due to complaints and hashtags. As a CMO of the company, I would like to address my points of view. From a brand loved by parents to a hashtag for disappointment, this is a real damage. On social media platforms like Instagram and Facebook, complaints are all over tagged with hashtag #SmartKitFail or hashtag broke in a week, which have now crossed more than 1000 posts. We were once rated 4.7 out of 5 and now we have dropped to 2.7 out of 5. Influencers have false collaborations and even retailers are seeking clarity. Our brand's credibility is at stake. 70% of all social media mentions are negative, mainly due to complaints and hashtags. Positive mentions have dropped to just 10% and even neutral ones are only 20%. A sharp decline from the past year when most of our feedbacks were positive. To rebuild trust, I propose implementing a comprehensive plan that includes number 1, an apology and trust campaign called #SmartKit Promise. 2, free replacement to those customers who have valid proof of defective goods. 3, engagement with parents and educators for feedbacks and suggestions. Because in branding, acceptance is more powerful than denial. Respected board, I speak on behalf of parents who believe your products will make their kids smarter. What they got was broken toys, refund hassles and disappointment. I want to share a small incident with you all. May I? A mother from Surat wrote, "My 6 years old excitement turned into tears within 2 days. A smart kit made kids snap apart like papers. Customers don't just want product, they want respect and responsibility. I urge this board to offer replacement kits, apology emails, a personal message of trust from your CEO. Customer will return only when they are feared." So thank you team, I won't deny we made a poor choice in selecting cost over consistency. But every crisis also opens a door for learning. My point of view, first, restore supply chain quality. Second, set up a quality task force. Third, approve 5 lakh fund for brand repair. Fourth, engage customer in open communication. We have fallen, yes, but let this AGM be the day we stood up stronger than before. So team, we have seen a fall and many other things. But remember, every crisis carries the seed of opportunity. We have learned, we fixed and we will rise. I want to see you all succeed and reach your full potential. So from tomorrow, I will start quality check at every unit and I will do my best. So recently the social media team launches Apology campaign. Miss Alia, CMO and Miss Shraddha, COO will visit top retailers to rebuild relationships and Miss Nazema, CFO will monitor financial recovery. So let's face this new opportunity with enthusiasm and determination. And we are constantly learning and developing. So let's support each other in that process. So now I will not discuss any more about this topic. Thank you all for facing this tough reality with courage.
Together we will bring back the trust and the smiles. So now I request to Ms. Khadija to announce all the resolution passed during. Okay, so it's time for the key resolutions which I will present, but at last I want the approval from all the board members. To ensure the quality and the trust, the first resolution proposes to terminate the contract with the current supplier. The second resolution aims to strengthen the compliance by returning to an ISO certified vendor system. The third resolution is to launch the hashtag SmartKid Promise campaign. The fourth resolution approves allocation of ₹5 lakh fund for the PR and the recall activities. And finally, we propose offering the free replacement to the affected customers. Okay, board members, I want your approval if you are agreed. Agreed. Now, I want the final approval from the MD. Okay, all the 5 resolutions are unanimously passed. This AGM reflects that Smart Kid is not just about kids, it's about commitment, courage and correction. Let this year be a turning point. Meeting concluded. Thank you everyone. वजूद ज़न से है कायनात की रौनक, इसी के दम से है जिंदगानी की झलक।